of once you decide to study with equanimity. Okay, so no need of skill, right? No need of skill. We went quite a bit through that, but I'm not quite sure if we made it right to the end. I don't remember. Okay. But I think we would have. So we would be picking up at page 32. All right. Okay, so we're going. So then, on this is session number 13, right? On July 28th of 2013 of the Tenacity of 5 Agnas PDF. And we are a little early, so we'll wait until everyone comes. Okay. Wonderful. So we'll take turns. Okay. Swenja will be doing the first hour, and Ruediger will be watching the chat and everything, and take care of the phone connection. Good. Which town are you in? Which city are you in now, both of you? Friedrichshafen. Friedrichshafen. Lake Constance. Lake Constance. Wonderful. All right. And so I'm in Del Rey. Pardon? I'm in Del Rey Beach. All right. Where's that? No, where's that? That's about 1 hour north of Miami and 15 minutes south of West Palm Beach. All right. So just returning from Rupunima. Yes, and all the guests have gone. Susanne has returned. Right. And some of the other guests also just left this morning, so. Yeah, she wrote an email. She has to adjust to the heat. In Germany, very hot. Yeah, it was quite hot, yes. All right. Hot, and when it rains, it's like warm, taking a warm shower. So if you walk in the rain, you're just taking a warm shower, you know. Yeah, we're melting away here right now, and we're not really used to it. Yeah. I am from the north, but I'm really not used to it. So and you don't have air conditioning there, huh? Yeah. No. Yeah. Okay, so I'm going to. Nehme ich dann hier den Computer, weil ich ihn da größer machen kann. Ich habe nicht mehr mit dem achso, stimmt, zum Beispiel in der Wort. Genau. Also das wäre dann, jetzt geht meine Liste schon wieder. Das wäre eine Zeit, wo wir uns zusammen, wo finde ich das PDF? Ja, das ist immer da. Das hier aufmachen, das wir mal hier nicht aufmachen. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Da, beharrlich geschlossen. Ist da jemand dran am Telefon? Okay. Was ist das? Ach so. Beate, du findest das PDF auf der deutschen Akram Vignan Seite unter events.dadabhagwan.de /de Mahatma/Mahatma-Downloads.html.
Nummer 2, man kann das leider nicht lesen im Chat, wenn man so eine E-Mail eingibt, eine Adresse eingibt. Deswegen, es wird immer zensiert von Ustream, deswegen muss man das nur durchsagen. Alright, Shuddha Mahagans. We welcome you all to the Satsang. Akram Vignan, Germany, July 28, 2013. The first Satsang after the Guru Purnima of our Gnani Purush Dadashri, which was celebrated with worldwide attendance in Jacksonville, Florida. Herzlich willkommen, Jai Satchitana und alle miteinander. Shuddha heißt euch herzlich willkommen zum ersten Satsang nach dem Purnima-Fest, das gerade in Jacksonville stattgefunden hat und wo viele Mahatmas aus aller Welt angereist sind zu dieser Feier. Alles Namaskaras. So we'll start with the three mantra from our two Mahatmas in Friedrichshafen, Mahatma Swenja and Mahatma Ruediger. Ja, wir beginnen mit dem Tri-Mantra. Namo Sagai, Namo Arihantam, Namo Siddhanam, Namo Ayayam, Namo Vasayanam, Namo Satsang, Eso Pancham Karo Savabhava Mangalam Jasavesi Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Shivaya Namo Vishvaya Namo Ariham Namo Siddhaya Namo Ayari Eso Pancham Karo Savabhava Namo Siddhanam, Namo Ayari, Namo Vasayanam, Namo Satsang, Eso Pancham Karo Savabhava Mangalam Jasavesi Paramam Havai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Satchidanand Satchidanand Satchidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand to all of you. With highest namaskars to everyone who is present in the satsang and who will be listening even later.
we were in the middle of page 45, I believe. 45. Sorry, page 32. Page 32, the beginning of page 31 and end of page 31, page 32, right? Shuddha begrüßt euch nochmal alle und sendet seine höchsten Namaskars an alle, die auf Ustream oder am Telefon, falls inzwischen jemand am Telefon ist. Und wir sind in dem deutschen PDF über die Beharrlichkeit, den 5 Agnas zu folgen, vermutlich auf der Seite 27 in der Mitte. Und zwar kurz vor der Überschrift oder bei der Überschrift: Für alles wird gesorgt, sobald du entscheidest, mit Gleichmut zu begleichen. Und da machen wir jetzt weiter. Achso, für jemand, wenn ihr auf Englisch mitlest, dann sind wir auf Seite 32. All is taken care of once you decide to settle with equanimity. Okay. And we had just entered into a discussion where Dadashri is talking about being certified marital partners. Did we not? We, certified marital partners. When it came to skill in the current time cycle. Und wir waren gerade bei einer Diskussion angelangt, wo Dada mit einigen Ehefrauen diskutiert über das zertifizierte Verheiratetsein, ob man ein Zertifikat dafür braucht, eine Ehe zu schließen oder zu leben, und ob es überhaupt möglich ist, im Gleichmut zu sein, what did you say, Shuddha? Sorry, about what in the current time cycle? In the current times, the questioner is asking if one didn't learn to adjust with such skill. The skill, ja, und ob es überhaupt möglich ist, diese Fähigkeit des Gleichmuts im gegenwärtigen Zeitalter des Kali zu haben. Darum ging es in dieser Diskussion. In the science that is unfolding, a particular kind of skill, artful skillfulness is required to adjust and to settle a file completely. That is the theme that is going on in the Satsang with Dada right now on page 31. Und in der Wissenschaft, die sich so wunderbar entfaltet, geht es darum, diese Fähigkeit, die man braucht oder die man erlernen sollte, nämlich Akten, Files mit Gleichmut zu begleichen. Und das ist diese Diskussion, die da in dem letzten Abschnitt des vorangegangenen Absatzes geführt wurde mit den Ehefrauen. And Dadashri, in essence, and we are repeating something here about, we'll read Dadashri's answer. How would you expect such skill in this current time cycle? One does not know how to live life, then how will one know the skill? All these women come to me and they tell me, take an examination of these husbands of ours, then out of hundreds and thousands, maybe 2 or 3 will pass. Even if I were to take their examination without any partiality. One becomes a husband, then what does he have to fight for? After becoming a husband, does he have to fight for anything? Why does this separation, why does the divisiveness and the separation happen due to differences of opinions? The separation due to differences of opinions arises so you don't know how to be a husband, how to be a proper companion. This is Dada's thermometer with reference to people living together with each other. Und wir steigen nochmal ein in diese
Diskussion, indem wir diesen vorangegangenen Absatz Dadashris Antwort nochmal wiederholen. Dadashri, wie kann man solches Geschick, solche Fähigkeiten im gegenwärtigen Zeitzyklus erwarten? Man weiß nicht, wie man das Leben leben soll. Woher also soll man diese Fähigkeiten haben? All diese Frauen kommen zu mir und sagen, prüfe und untersuche diese Ehemänner. Von Hunderten oder Tausenden sind vielleicht 2 oder 3, die genügen, auch wenn ich die Untersuchung unparteiisch vornehme. Jemand wird zum Ehemann. Wofür muss er dann streiten? Warum taucht Trennung durch die unterschiedlichen Meinungen auf? Die Trennung aufgrund von unterschiedlichen Meinungen, Mata Beta, taucht auf, also weißt du nicht, wie du als Ehemann sein sollst. Und das ist das Thermometer des Gnan. Right. The Dadashri has said, Dadashri goes on to say, we set to settle the matter with equanimity, only reason for that being that you got married. Now, so you have to bring about settlement. There is nothing that excels this for bringing about freedom. At some time or the other, one has to become free from the bondage of sexual interaction. Does he or does she not? Sooner or later, you will have to become free from this bondage of sexual interaction. Until then, one cannot cross the 9th spiritual stage. If one cannot finish the 9th spiritual stage, then he is blocked from further spiritual progress. Wir sagten, begleiche die Angelegenheit mit Gleichmut, einzig aus dem Grund, weil du verheiratet bist. Deshalb musst du sie mit Gleichmut begleichen. Es gibt nichts Besseres als dies, um Freiheit hervorzubringen. Irgendwann einmal muss man frei werden von der Bindung durch sexuelle Interaktion, nicht wahr? Bis dahin kann man die 9. spirituelle Ebene, Untanu, nicht passieren. Und wenn man die 9. spirituelle Ebene, Unastanak, nicht beenden kann, ist man in seinem spirituellen Fortschritt blockiert. The sexual desire and the sexual attraction for the opposite or the same sex, as far as the sex is concerned, is a bondage, is it not? It's a bondage because you cannot be self-contained, S-E-L-F, S capital, absolutely free. Can you be free if you are attracted to someone else? Diese sexuelle Anziehung für das andere oder auch für das gleiche Geschlecht, die erzeugt Gebundenheit. Denn solange du diese sexuelle Anziehung empfindest, ruhst du nicht in dir selber, bist du nicht mit dir selbst zufrieden. So, despite being fully aware of the science behind it, most of us are also aware of the desires that exist within this body that make us vulnerable to temptations of the flesh, to temptations, physical desires, and physical pleasures. We are aware of them, are we not? We are aware of their existence. Were you reading on? No, sorry, we got a little bit distracted by the... No. I'm just trying to explain this particular paragraph where Dada has entered into. He started off with... Sentence by sentence, sorry. I'm still explaining this last paragraph. Mm-hmm. Dada started off with the divisiveness
due to the separation that happens between a man and a woman who are living together, an internal separation. Their minds separate. They may be living together, but their minds separate because they don't agree with each other. So there is a mental separation because their Es geht opinions mal are um different. die Trennung zwischen Menschen, die innere Trennung, die entsteht zwischen zwei Partnern, die zusammenleben. Es bezieht sich nochmal auf den Absatz, den wir gerade gelesen haben. So, in order to satisfy their physical hunger, they got married, and they have become husband and wife or companions in sex, but they then find themselves not agreeing with each other, and there are differences in their opinions when they live together, and so they slowly go in different directions. Even though they live together, they are moving away from each other. Und sie haben geheiratet aus dem Grund, diesen physischen Hunger zu befriedigen. Deswegen haben sie geheiratet und dann, wenn sie verheiratet sind, dann haben sie dann entstehen unterschiedliche Meinungen und dann kommt es zu dieser inneren Trennung. And so then Dada goes on to say that what are you going to do about it? Because the reason the two of you are together in this life is because of desires that were created in the last life. This current desire is not new. It is a result of desire in the past life. That is why you are together now. And therefore, the best approach now, and he says there is nothing better than, there is nothing that excels Agna 4, settling the file with equanimity to bring about your freedom in the married or in the joint living state. The living together is with a companion. Was wollt ihr machen? Der Grund, warum ihr jetzt verheiratet seid, ist genau diese sexuelle Anziehung aus dem letzten Leben. Deshalb, sorry. Okay. So you're together as companions or as husband and wife, and the only thing that you can do now is to settle each other's accounts with equanimity. That is what Dada is trying to say. Settle the file with equanimity. Als Gefährten und das Einzige, was ihr machen könnt, ist diesen Pfeil, diese Akte mit Gleichmut zu begleichen. Das ist jetzt eure Aufgabe. Dadashri is not telling you to stop having sex with each other, but he says settle the file so that you will settle the account that was created in the past life, even as you begin to understand the nature of the bondage that happens because of sexual interaction and sexual desire. Dadashri verbietet euch nicht, Sex zu haben miteinander. Dadashri sagt nur, ihr seid in diesem Leben zusammengekommen, um diese Gebundenheit, die durch sexuelle Anziehung im letzten Leben kreiert worden ist, zu lösen und zu begleichen. And you see, if you really want to understand, there are 14 spiritual stages, 14th being absolute enlightenment, so you no longer are in a body state. But for all of us, in the Gnanvidhi, we begin in a split level. Out of these 14, internally, when we get the experience of I am pure soul, we are at the 12th spiritual stage, the 12th. Okay, also es gibt insgesamt, darauf wird sich hier bezogen und dazu gibt es offenbar auch eine Frage im Chat. Es gibt 14 spirituelle Ebenen bis hin zur Erleuchtung, bis man also vom Körperstatus bis hin zur absoluten Erleuchtung. Und mit dem Gnani oder nach dem Gnani sind wir in einem geteilten, also in einem aufgespaltenen
Level und wir befinden uns in der Stufe 12. Hang on, Shuddha, there's a question apparently in the chat that touches this very point, and this is Peter asking how many levels there are, so that may just have an answer. So there are 14 levels, and we have to, without getting into so many details of these levels, very simple. We are explaining these levels. In the Gnanvidhi, when you become separate from Peter, you, Shuddhatma Bhagwan, pure soul, are in the 12th spiritual stage. 1, 2. You only 2 more to go now, and you will have final liberation. So you are in the 12th, okay? Wir werden jetzt nicht diese ganzen Ebenen im Detail besprechen können, aber wir sind nach dem Gnanvidhi, wenn du getrennt worden bist von Peter, dann sind wir auf der 12. Stufe, also nur noch 2 Stufen bis zur absoluten Erleuchtung. But Peter, who is discharging, has just begun in the 6th level, okay? Peter, der den Discharge noch erledigen muss, der ist erst auf Stufe 6. Because Peter in discharge still has anger, pride, deceit, and greed. You see? So Peter in diesem Discharge, der hat noch Ärger oder Wut, Stolz, Täuschung und Gier. now if you look at anger, that is, once you become free from, when Peter becomes free from anger, absolutely becomes free from anger, when Peter does never become angry, then he has crossed the 7th spiritual state. Wenn wir uns den Ärger oder die Wut allein anschauen, wenn Peter vollkommen frei geworden ist von Ärger und Wut, dann hat er die Grenze zur 7. Stufe erreicht. Dann ist er auf der 7. Stufe, wenn er absolut frei ist von Wut. When Peter is not at all worried about Peter and pride, in other words, he is not worried about any issues of pride anymore, when he is not concerned with respect or disrespect, pride, respect and disrespect. You see, he is not moved by respect or disrespect. He is not moved by either one of them. Then he has crossed the 8th spiritual state. Wenn das Thema Stolz vollkommen verschwindet, also wenn so Sachen wie Respekt oder mangelnder Respekt kein Thema mehr sind für Peter, also wenn ihn das alles, was um das Thema Stolz herumkreist, nicht mehr berührt, dann ist er auf der 9. Stufe angelangt. And then when he is not deluded anymore, when the illusion does not catch him in attraction, when he sees a beautiful woman and he is not caught in the illusion of who he really is and who she really is, he has just crossed the spiritual stage which is called the 9th spiritual state. In other words, he no longer sees her as a woman, he sees her, he doesn't see her as a woman anymore, he sees the pure soul in her only. Wenn Peter nicht mehr der Täuschung anheimfällt und sich nicht mehr von der äußeren Erscheinung täuschen lässt, wenn Peter also zum Beispiel eine schöne Frau sieht und er keinen Zweifel mehr darüber hat, wer er wirklich ist und wer sie wirklich ist, then that is also the 9th level? Or yeah, that is the 9th level. You see, when you cross the 9th, when you have conquered sexuality from its subtlest level, when you are free from any sexual desire in the true sense,
you have crossed the 9th spiritual stage. Also wenn du wirklich vollkommen frei geworden bist von jeglicher sexuellen Anziehung, von jeglicher sexueller Begierde, dann bist du im 9. Stadium, auf der 9. Stufe angelangt. And then the 10th one is greed. That is the last one to go. It is not ordinary greed. It is, in the final analysis, it's greed that keeps you attached to this body, you see. Greed for the body. I am this body, at a very subtle level, you see. Und als nächstes, das nächste ist dann die Gier, und zwar nicht eine gewöhnliche Gier, sondern die Gier, die dich an deinen Körper gebunden hält. Also die Überzeugung, ich bin dieser Körper, also auf einem sehr, sehr subtilen Niveau Gier. So you can see how difficult it would be to really climb these steps, the spiritual steps, which are essentially outlined in the step-by-step path of traditional path of enlightenment, the Kramic path, you see. But we have been graced in this Gnanvidi, so we are in spiritual stage 12, and through the 5 Agnas of our Gnani Purush, through these 5 Agnas, we become free from 7, 8, 9, 10. It doesn't really matter, whatever comes in front of us. We just have to, we become free, progressive. 5 Agnas makes us free from all of these that arise in front of us. Diese Stufen sind vor allen Dingen für den Schritt-für-Schritt-Weg, für den kramischen Weg beschrieben worden und gehören eigentlich auch dazu. Und wir sind durch das Gnanvidi angehoben worden direkt auf die 12. Stufe. Und diese ganzen Stufen 7, 8, 9, 10, egal was uns jetzt begegnet, wenn wir in den 5 Agnas sind, dann ist es egal. Es macht keinen Unterschied. So don't get too worried about the spiritual. Just check, please. What's Uh-huh. the question? We have another question on the chat. Is it related to this as well? Maybe we may. Ja, machst du? Okay, it's Lichtnetz who has the question. It's written in German, so I'll translate it for you. Uh-huh. All these bondages I also have with many other things, do I not? Also with friends, if I like animals, or if I have pleasant feelings, or if I see a beautiful landscape, or if I greedily eat chocolate. Hang on. Or if I have to feel like I have to drink coffee every day, or if I celebrate with my friends. Why is this bondage to sexuality so important, or so much emphasis on this sexuality? Bondage is bondage, is it not? It seems to me that sexuality in Akram Vignan seems to be especially With special attention, huh? Yes, especially negative. Does have a negative connotation in a way. Not negative. But It's Klaus from Stuttgart. Yes, it's not Klaus, no? Yes. Klaus is an excellent question, and it's a good question for someone new to Akram Vignan to ask. And if you were to look at the bondage, relative bondage of different things in life, coffee, chocolate, alcohol, and then another human being. So coffee, chocolate, alcohol, food
non-living things relative than bondage to a human being. You will be able to now be able to understand the relative differences in the bondage. There is a difference in the intensity of bondage to people versus things. Okay, das ist eine sehr gute Frage, Klaus, vor allem für jemanden, der noch relativ neu ist bei Akram Vignan. Und zwar diese relative Gebundenheit an unterschiedliche Dinge. Also du hast zum Beispiel genannt Kaffee, Schokolade, Alkohol. Und wenn du das gegenüberstellst der Gebundenheit an einen Menschen, dann wird ja deutlich, dass das eine leblose Dinge sind und das andere eben ein lebendes Wesen. Und da sieht man dann auch schon den relativen Unterschied und die unterschiedliche Intensität der Gebundenheit, die an diesen unterschiedlichen Dingen hängt. The most important difference, obviously, is that things don't fight back with you and don't have a claim over you. They don't say you used me. They don't say you used me or I used you. Und der Hauptunterschied ist offensichtlich, dass diese leblosen Dinge, die können sich nicht wehren, die werden dir nicht antworten und sich beschweren und sagen, du hast mich benutzt oder ich habe dich benutzt. They don't want to get back with you with Kashai reactions. They don't become jealous. They don't become angry. They don't become possessive. If you eat a certain brand of chocolate, next time you eat another brand of chocolate, they don't say, why did you eat that other chocolate? Why did you not choose me this time? Also diese Dinge, die werden sich nicht an dir rächen mit Kaschais. Die werden nicht eifersüchtig, die werden nicht besitzergreifend, die werden nicht wütend. Und die Schokolade von einer bestimmten Marke, die wird nicht auf einmal sagen, jetzt hast du mich gegessen, und wenn du dann das nächste Mal die Schokolade von einer anderen Marke isst, wird sie nicht sagen, jetzt hast du die Schokolade von einer anderen Marke gegessen, sonst hast du immer mich gegessen. And from the personal perspective, from the subjective viewpoint, from the viewpoint of the enjoyer of all of these pleasures, from the viewpoint of Klaus, all of this seeking out and entering into pleasures of the senses is an attempt on the part of the soul, to come home, really, nothing else. Just an attempt on the part of the soul, of the Atma, to come home to the bliss of the self, only. Aus einer ganz persönlichen Perspektive, also aus der subjektiven Perspektive desjenigen, der alle diese Vergnügungen, der sich an all diesen Vergnügungen erfreut oder sie erleidet, also aus der Perspektive von Klaus, ist dieses Eintauchen in die Vergnügung der Sinne nichts als ein Versuch der Seele, nach Hause zu kommen. And having tried all the non-living things, in other words, having tried pleasures from things, clothes, food, fancy homes, fancy cars, music, you name it, then the chit within
enters into the experience of the sex, enters into sexual experience, which it finds most pleasant, you see, of all, most pleasant. Und wenn du dann alle diese leblosen Dinge ausprobiert hast, also das Vergnügen genossen hast, das sich aus den Dingen gewinnen lässt, also die Freude an gutem Essen, an einem schönen Haus, an einem schönen Auto, an Musik, an Klamotten, was auch immer es sein mag, dann wendet sich das Chit im Innern der sexuellen Erfahrung zu. Und weil das die am meisten, die genussvollste von allen ist. And it's compared with everything else, compared with all the other pleasure experiences in life, the sexual experience is so intensely pleasant that one becomes stuck there, absolutely stuck there, believing that that's where home is, that's where the real answer is, that's where the real answer, that's where the real source of pleasure is. Wenn man die Sexualität mit diesen anderen Vergnügungen vergleicht, dann ist der Unterschied einfach die Intensität. Das ist einfach auf so intensive Weise angenehm, dass man dort stecken bleibt. And you see, when we looked at this 4 spiritual stages, 7, 8, 9 and 10, which I have written in red, 7 anger, 8 pride, 9 sex illusion and 10 greed. Number 9 is in Sanskrit is called Maya, the illusion. You see, it's not sex, it is Maya. In other words, the ultimate definition, the ultimate deluding factor, the ultimate thing that completely deludes a human being, completely makes him blind, is sex and sexuality. Und wenn wir uns vorhin diese 4 Stadien der Erleuchtung angeschaut haben, also 7, 8, 9 und 10, 7 war die Wut, 8 war der Stolz, 9 war Sexualität und Täuschung und 10 diese sehr subtile Gier, dann ist die 9. Stufe, also die Täuschung, die Sexualität hervorruft, diejenige, die einen quasi zum Erblinden bringt. What was the word again, the Sanskrit word that you said? Completely deludes him, illusion, completely covers him up, Maya. Okay, und das Wort für diese Illusion oder für diese Täuschung ist Maya im Sanskrit. Maya, you see, Maya is called illusion. You see, the illusion. I mean, the illusion. You know, it's even great yogis, even highly evolved spiritual beings lose their awareness when it comes to sexuality. They just get completely sunk. They just sink in it. It's very difficult to remain aware when it comes to sexuality. Und also Maya bedeutet Illusion, also es ist quasi die Illusion und auch schon sehr fortgeschrittene spirituelle Meister und Yogis verlieren ihr Gewahrsein, wenn Sexualität ins Spiel kommt. Und es ist sehr selten, dass man gewahr bleiben kann, wenn Sexualität im Spiel ist. And to complete this line of scientific approach to liberation, Klaus,
Our Gnani in Gnani Purush Dadashri opened up the exact path of liberation by letting a human being look at the nature of the curtain, the nature of the curtain, not by being on the other side of the curtain, but the by becoming the sun, by becoming the light itself. And then once you are the sun, no curtain can delude you, no veil can cover your no veil can be there as an illusion over you. You see, Und in diesen wissenschaftlichen Ansatz, also diesen wissenschaftlichen Zugang zum Thema Befreiung zu komplettieren, unser Gnani Purush Dadashri hat also diesen ganz genauen Weg uns aufgezeigt, indem er uns zeigt, also indem er uns gewahr werden lässt über die Natur und uns die Natur dieses Vorhangs, also der Vorhang als Sinnbild für diese verschleierte Sicht, für diese Illusion, und zwar nicht, indem wir einfach auf der anderen Seite des Vorhangs sind, sondern indem wir das Licht selber werden. Und wenn du das Licht selber geworden bist, dann kann kein Schleier deine Sicht mehr trüben. Yeah, and so what he did really, and in fact this was explored very beautifully in this last Guru Purnima, on the day of the Guru Purnima, and the Vidhi of the salvation of the world. This was explored very beautifully by our current Gnani, in which he says that the nature of the sexual pleasure is so intense, it is so deep and so intense, that the chit gets stuck there, and almost to the point where all other avenues towards enlightenment and coming home literally stop. In other words, forget about enlightenment, but all other roads towards enlightenment also get blocked, because one believes that I found it. You see, I mean, this is the nature of the height of sexual pleasure at the time. See, the exact opposite. It's in the exact opposite direction of where the S capital self resides. Okay. Also, dieses ganze Thema von Sexualität wurde gerade erst am letzten Tag des Guru Purnima von unserem gegenwärtigen Gnani Deepak sehr gut erklärt. Und da ging es auch um die Natur von sexuellem Vergnügen und dass diese einfach so intensiv ist, dass das Chit stecken bleibt. Und zwar geht das so weit, dass auch andere Wege zur Erleuchtung damit versperrt werden, weil man einfach denkt, ich habe es gefunden, das ist jetzt der Höhepunkt des Vergnügens, und das weist in genau die entgegengesetzte Richtung als das wahre Selbst. It's and the reason and the only way out of that essentially stuck predicament, you're stuck in sex as if you're moving along fine. Your ship was moving along fine in the ocean of life until the anchor dropped and got caught in sex. Now you think you're moving, but you're not really moving. It's a very deep anchor and a very deceitful anchor. Deep and deceitful anchor. Also der einzige Weg
aus diesem Dilemma, also diesem Feststecken. Also es ist dieses Feststecken in der Sexualität. Du denkst, du kommst gut vorwärts und du kommst auch gut vorwärts auf diesem Ozean des Lebens und dann ist es, als würdest du Anker werfen, als würdest du deinen Anker werfen und dann verfängst du dich in der Sexualität und du denkst weiterhin, dass du fortschreitest, aber in Wirklichkeit tust du das nicht. Also es ist wirklich ein sehr tiefgehender und ein sehr trügerischer Anker, die Sexualität. And really, if you think and look critically at the total spectrum of spirituality, Akram on one side and non-Akram elsewhere, without the direct experience of the bliss of the self that happens in the Gnanvidhi, it is next to impossible to become free from this anchor that does not let you move anywhere beyond what we are talking about, the eighth spiritual stage that Dada that's what we were reading. You see, it does not let you move forward. The word, the Gnani, we just read the words of the Gnani Purush. I mean, it's right there in front of us. Und wenn du wirklich genau und kritisch auf das ganze Spektrum der Spiritualität schaust, dann ist es ohne die Erfahrung, die direkte Erfahrung der Glückseligkeit des Selbst quasi unmöglich, sich von diesem Anker der Sexualität zu befreien und damit über das 9. Level hinauszukommen. Okay. Now, is there any aspect of Klaus's question that has not been addressed, Swenja and Ruediger? Will you please let me know, because he wrote it in German. There is, it's a very deep topic. It's apart from this kind of discussion that we are having right now, back and forth. It requires it demands a lot of personal internal study. Also dieses Level, auf dem wir uns jetzt bewegen, erfordert ein großes Maß von des inneren Studiums des eigenen Selbst. Und jetzt tauchte die Frage auf, ob es noch einen Aspekt gibt, Klaus, von deiner Frage, den wir noch nicht behandelt haben. And Shuddha, Klaus wrote in the chat that sometimes he enjoys chocolate more than he enjoys sex. But I think that is just a comment more than a question. Yeah, these are all evidences, are they not? I mean, these are all evidences of the Chit only. Nothing else. They are not our evidences anymore, and we are aware. We are the blissful knowers of what the Chit finds pleasant and what the Chit finds not so pleasant. That is all. Ja, das sind quasi alles Beweise dessen, was das Chit als angenehm empfindet und was es als nicht angenehm empfindet. Und wir sind Wissender und Sehender davon. Das ist eigentlich auch schon alles. There was another question there. Klaus is writing, so is celibacy the better way? No. Where we're heading? There is no, in Akram Vignan, there is nothing called better or worse. Akram Vignan is a science that is in front of us, the awakened ones. You see, you awaken, you have become the light, and the body complex is the science that is unfolding. This body complex of Klaus was created in the last life, and it is unfolding and discharging in this life. What is it in this body, mind and words that you would say
is good versus bad, what will you say this is good or this is bad? Uh, you are the liberated knower of it all. This only, that is only. Und Klaus, in Akram Vignan gibt es sowas wie besser oder schlechter eigentlich nicht. Es ist einfach die Wissenschaft und das, was sich vor dir entfaltet, also der Körperkomplex, der Körper, der in dem letzten Leben aufgeladen oder kreiert wurde und dessen Discharge sich in diesem Leben entfaltet. Warum sollte man da gut oder schlecht sagen? Du bist der befreite Wissende darüber. Celibacy or sexuality are both effects. If somebody is having a sexual thought, it is an effect. Somebody is having a non-asexual thoughts, that somebody wants to run away from sexuality, that also is an effect. Both are effects. Now, in that effect, which effect is better for liberation? If that is a question, then there is another answer. Also wenn man jetzt Zölibat und Sexualität gegenüberstellt, dann sind das beides Auswirkungen dessen, was im letzten Leben aufgeladen wurde. Also jemand, der einen sexuellen Gedanken hat, das ist eine Wirkung. Und jemand, der vielleicht etwas gegen Sex hat, der wegläuft vor Sexualität, das ist auch eine Wirkung. Und welche Wirkung jetzt diejenige wäre, die besser ist oder förderlicher ist für die Befreiung, das wäre dann eine andere Frage. Awareness of who am I and what is this body and how it is reacting to things and people is bliss. You see, awareness is Sat Chit Anand. Awareness is bliss of the self. That is what we are all about. That is all what we are all about. Und das Gewahrsein, darum geht es eigentlich, das Gewahrsein darüber, wer du wirklich bist, wie der Körper reagiert auf Menschen oder auf Dinge, das ist Glückseligkeit. Satchitanand, das ist die Glückseligkeit und das ist eigentlich alles, worum es geht. War da noch eine Frage von Okay, and ja? you see, there is a Sat Chit. You see, now means that which is not eternal. So when your Chit is not in the eternal, you will lose your bliss. You see, when your Chit, you see a beautiful woman, Klaus, and you are lost in her, then your bliss is gone, really. Then your pleasure-seeking devices are in operation, really. Your bliss is clouded, is veiled. Und wenn dein Cheat nicht, also deine Aufmerksamkeit nicht auf das Ewige gerichtet ist, dann verlierst du deine Glückseligkeit. Also wenn du zum Beispiel eine schöne Frau siehst, Klaus, und deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, dann sind sozusagen deine vergnügensuchenden Mechanismen am Werk. Dann ist alles darauf ausgerichtet. So it's all science, really. It is all precision. And you see, when it's happening, you cannot prevent it. That is the other part of it. You cannot suppress it. You cannot run away from it. You cannot manipulate it. You cannot brand it as good or bad, shameful
or holy. You see, these are all for the others, not for us in Akram Vignan. Und es ist wirklich alles Wissenschaft in Präzision. Du kannst es nicht verhindern, du kannst es nicht unterdrücken, du kannst es nicht, davor weglaufen. Du kannst es brandmarken als gut oder schlecht, als beschämend oder schambesetzt oder als heilig. So from the perspective of liberation, somebody who is not being dragged in 50 different directions because of sexual attraction is clearly in a better position than the one who every time is constantly bothered by sexual impulses and sexual attractions. He cannot remain home within himself. He cannot be self-contained. Von der Perspektive der Befreiung aus gesehen ist jemand, der nicht ständig von sexuellen Wünschen oder Begierden gezogen oder angezogen ist oder geleitet wird, schon in der besseren Position als jemand, der ständig sich diesen sexuellen Begierden hingibt oder davon in die eine oder andere Richtung gezogen wird. Denn dieser andere wird Schwierigkeiten haben, bei sich, also zu Hause zu bleiben. And you, Klaus, in your practice as a psychologist, as a therapist and a psychologist, know the serious difficulties that people, human beings with sexual addiction have as compared to non-sexual addictions, you see. Du, Klaus, Klaus ist offenbar Psychotherapeut, kennst das ja aus deiner Praxis, wie viel schwieriger das ist, wenn Menschen quasi sexuelle Süchte oder Anhaftungen haben gegenüber solchen Menschen, die das nicht haben. So Klaus has gotten some answers. We will move over to, there are some other questions coming up. Andrea has asked some questions and then Peter has asked some questions. Ja, so I'll let you decide who. Die Fragen von Andrea und Peter zu. Ich habe sie jetzt beide noch nicht gelesen. Gerade die Frage von Andrea. Oh, okay. Somehow since many years Andrea don't want to live sexuality. Geht das noch weiter irgendwo? There was one before that. Okay. There we go. Should we Mahatmas control this and stop living sexuality, or let the discharge happen if sex is happening, and give the intention to have no sexuality? Also sollten wir Mahatmas das kontrollieren und sollten wir aufhören, Sexualität zu leben? Oder sollten wir die Entladung einfach geschehen lassen, wenn Sex passiert und einfach die Absicht dahingehend verstärken, dass wir frei sein wollen von Sexualität? Okay, so the answer simply, my dear Andrea, is the path of least hurt. Path of least hurt is the path of settling a file with equanimity. There are two files that need to be settled with reference to sexuality. There is file number 2 and file number 1. See, it's not just one file that needs to be settled. So. Und die Antwort, liebe Andrea, auf diese Frage ist ganz einfach. Es ist immer der Weg der geringsten Schmerzen. Es gibt ja in diesem Fall oder bei dem Thema Sexualität zwei Files, also zwei Akten, die mit Gleichmut beglichen werden wollen, nämlich den Fall 1 und den Fall 2. Now in a marital relationship or in a companion relationship,
Sincerity is what Dadashri asks for. Dadashri says sexuality that is irresponsible and done just for satisfying the sexual instinct in a in in without any discriminative ability, without any discrimination, just sex for sex is is not good. It's not good as a human being. You see. It there is no love in it. It's just sex only. You see, but it creates a lot of problems. It creates a lot of problems. That's why he does not. He forbids it. He says, "Be sincere to your partner, whoever you choose to be with." That's one thing that our Gnani Purush talks about very, very strongly about it. See, be sincere. He doesn't say stop having sex, but he says be sincere to your partner. Also, und was Dadashri gesagt hat über Partnerschaften und über die Ehe, ist, dass du in der Ehe treu sein solltest. Also Sincerity, sowohl etwas wie Ernsthaftigkeit als auch Treue. Und dass Sexualität, also die einfach nur dazu dient, diesen sexuellen Instinkt zu befriedigen, dass die nicht gut ist und dass die viele Probleme hervorruft. Because there are two aspects of it, obviously. One is the sexual hunger, which is just like any other hunger that needs to be satisfied. And the second one is that sexual hunger is such that if it is not approached with clarity, it can drag you into deception. You see, deceit and the kashaya of deceit is a major problem with reference to sexuality. The kashaya of deceit is a major problem. That's where sex becomes a problem. When deceit enters into sex, sex becomes a problem. Und es gibt dabei zwei Aspekte. Es gibt einmal diesen Hunger nach Sexualität und der ist wie jeder andere Hunger. Der will gestillt werden. Aber wenn dieser sexuelle Hunger nicht mit der nötigen, wenn da nicht die nötige Klarheit dabei ist, dann mischt sich oft die Täuschung darunter. Und wenn das Kashai der Täuschung Einzug hält in die Sexualität, dann wird es problematisch. And okay, so there's a lot as with reference to this, but with desire, what you are describing, desire, excess desire, no desire, those are just evidences again in the unfolding in the life in this non-self complex, and we are the blissful knowers of it only. Sexual desire is neither a sin nor is it something that needs to be thrown away. It just needs to be looked at it with the awakened, aware approach that we all are. We are the awakened ones of the Gnani Purush Dadashri. That's all. As awakened ones, it's easy. Und wenn es Verlangen geht, solche Themen, zu viel davon, kein Verlangen, zu wenig, also sexuelles Verlangen, dann ist auch das alles der Nicht-Selbstkomplex. Es ist also keine Sünde und kein Verbrechen. Es muss einfach nur gesehen werden mit diesem Ansatz des Gewahrseins, des erwachten Teil in uns. Utta Angela, I do need to address your question, my dear. This Akram Vignan question and answers can go in so many different directions. And we welcome you as a new Mahatma, our highest namaskars to the Paramatma within you, the awakened one within you, from all of us. And don't let this confuse you. This may sound, what have I entered into, but it is not that way. We entered into it because Dada talked about spiritual stages, and his satsang had entered into
sooner or later we'll have to stop becoming free from sexual interaction, should we not? That was the reason why we entered into it. Und jetzt geht es um die Frage, die offenbar vor einer Woche Gnaden bekommen hat und fragt, gibt es da einen Anfängerkurs? Geht's hier, es kam viel unterdrückte Traurigkeit hoch. Ich wusste nicht, wie ich mit Dingen umgehen soll. Ist dies hier jetzt der fortgeschrittenen Kurs? Habe ich das richtig verstanden? Yeah, you see, this Und is Shuddha hat dazu gesagt, yeah. I was kind of reading this at the same time and not really listening to your answer, but Yeah. is it correct that she just took Gnan a week ago and that she's a little... Yeah, she got a little saddened by what was being discussed here, and she says, "Are you in an advanced level of teaching?" And perhaps so, because you see, really, this is the 13th session of the 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri, which we are all supposed to focus on. The 13th session, and Dada has talked about everything. All our liberation after the Gnan Vidhi rests on the 5 Agnas and the precise understanding of the 5 Agnas. Und wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Das ist schon die 13. Sitzung oder die 13. Folge, in der wir der 13. Satsang, in der wir uns diesem Text über die 5 Agnas widmen. Und Dada hat gesagt, nach dem Gnan Vidhi ist das wichtigste Instrument der Befreiung ist wirklich dieses in den 5 Agnas zu bleiben. This is the beginner's class. We're going to take a little break and then we'll come back to the beginner's class. I know there are many of the Mahatmas here are advanced level seekers, but you know, we are all, when it comes to 5 Agnas, we are all in the beginner's level only. Angela, we're all beginners because we think we know 5 Agnas. We really know them at the surface level. We really do not know the beauty and the depths of the 5 Agnas. So we come back after a little break on this. Eine Pause und dann wenden wir uns wieder den 5 Agnas zu. Wenn es um die 5 Agnas geht, dann sind wir wirklich alle Anfänger. Schon viele fortgeschrittene Mahatmas in diesem Satsang, aber wenn es um die 5 Agnas geht, dann sind wir alle Anfänger, denn wir denken, wir kennen die 5 Agnas, aber wir müssen da wirklich nochmal genauer hinschauen und das werden wir nach einer kleinen Pause. And Uta Angela, if you have any specific questions as a beginner, please feel free to ask, because this is the place where you can write down, and you seem to be able to write very beautiful, clear English. That's why I caught on to it. So we'll come back to you. Huh? Uta Angela, wenn du Fragen auf die du für Anfängerfragen hältst, dann fühl dich bitte ganz frei, die zu stellen. Und du schreibst so wunderbares Englisch, du kannst es einfach direkt in den Chat schreiben und dann wenden wir uns denen gerne zu nach der Pause. Okay, so my dear Swenja, shall we take a little break? Yes. Okay, so we come back in a few minutes, huh? Mhm.
Dann wollte nochmal wollen. Wieder gut. Kaffee ist gut an. All right, Swenja ji, Yes. Ruediger, shall we start? Okay, where shall we go? What shall we do? I'm Anybody? just looking if there's another question. It is from No, I think somebody had written about Nirvikalp Samadhi. Peter? okay, let me just check because the Ruediger who's in charge of questions is just returning. Yes.
where one has reached the level of Nirbikal Samadhi, is this the 12th level? Also Peter fragt, wenn man das Level von Nirbikal Samadhi erreicht hat, ist das dann das 12. Stadium? Yes, and the answer is, Peter, you have reached the 12th level, because I am pure soul means no vikalp. Vikalp means I am. Vikalp means I am Peter. Vikalp means I am Peter, and nirvikalp means I'm not Peter. Und Gott, Peter, ist ja, du hast dieses 12. Level erreicht. Denn Nirvikalp bedeutet kein Vikalp. Also Vikalp bedeutet, ich bin Peter, und Nirvikalp bedeutet dann, ich bin nicht Peter. Und mit dem Gnani hast du das erreicht. And the natural unaffected state that arises when the experience that I am not Peter remains, that is called nirvikalp samadhi. Some, and this is a new word that's going to come up for you. Sama means equanimity, you see, equanimity. So samadhi means you are balanced, whether there is pleasure or whether there is pain happening to the body, to the mind, or through the words. Whatever is happening to the body, you are in equanimity. That is called samadhi. Und dieser natürliche, vollkommen unberührte, unbeeinflusste Zustand, der sich einstellt, wenn du völlig im Gleichmut bist, das ist das, was Nirvikalp Samadhi genannt wird. Also wenn du sowohl Vergnügen als auch Schmerz erleben kannst, die dem Körper oder durch Gedanken oder durch Sprache zugefügt werden oder geschehen, und dabei in vollkommenem Gleichmut bist, dann ist das dieser Zustand des Nirvikalp Samadhi. So the experience of I am not Peter, when it continues through the application and the being in the 5 Agnas, will increase your nirvikalp samadhi. So as the more you are in 5 Agnas, the more will be the nirvikalp samadhi. In other words, perfect equanimity. Also, und wenn dieser Zustand von ich bin nicht Peter anhält, irgendwann durch das Anwenden der 5 Agnas und dadurch, dass du kontinuierlich in den 5 Agnas bist, dann wird das deinen Zustand von Nirvikalp Samadhi verstärken oder stärken. Und das ist sozusagen der Zustand des perfekten Gleichmuts. Okay, so if Peter has any follow-up, let us know. But again, since we're talking about Uta and Jala, we want to give special care, and we want to be especially careful with reference to the new Mahatma Uta and Jala. So Peter, wenn du noch eine Anschlussfrage hast, dann stell sie gerne, aber wir sind mit unserer Aufmerksamkeit auch noch bei Uta Angela, denn wir wollen uns ganz besonders auch um die neuen Mahatmas kümmern in diesem Satsang. Also wenn da noch eine Frage wäre, dann
Metaphora. Oh, is this this is our Uta from? Is this Uta from Jacksonville? Now I know Uta. Jai Sachidananda Uta Shuddharma Bhagwan. Is that the one? Uta Uva? Yeah, I think that. If I'm not. That must be her, because she said she took Gnan just a week ago, and I think that would have been. Yeah. Okay. So Uta, there is your state is such. You really. Well, please revise the 5 Agnas with over G. It's very important that you get into the basics of the 5 Agnas, because no amount of sadness coming up should affect you. No amount of sadness coming up should affect you from here onwards. You see? Also Shuddha hat dich gerade erst wiedererkannt sozusagen und fragte nochmal, ach, ist das die Uta aus Jacksonville, Jai Sachidanand Uta, und bittet dich darum, die 5 Agnas nochmal mit Uwe durchzugehen und ja, einfach nochmal zu wiederholen. Denn keine Traurigkeit der Welt sollte dich noch berühren und wird dich noch berühren nach dieser Erfahrung des Gnani. Yeah, and so now knowing you, I know that what we were discussing before you wrote in this chat was indeed different and special, a little bit more advanced for you. Ignore it, it's not important for you. Just ignore it, because as you rise higher in the science, everything clears up, but sometimes you don't need to know too much from the beginning. Jetzt, wo er weiß, dass du erst so kurz dabei bist, sagt er, das, was wir da vorher diskutiert haben, bevor du diese Frage gestellt hast, das war wirklich so ein bisschen fortgeschritten, und das kannst du einfach ignorieren. Also das Wissen entfaltet sich auch, je weiter du fortschreitest in dieser Wissenschaft, und manchmal ist es auch gar nicht gut, zu viel zu wissen. Deswegen mach dir darum einfach gar keine Sorgen und stell die Fragen, die dir jetzt auf der Seele brennen. And as far as the technical problems of sound are concerned, when you listen to this again on YouTube, it will all be very clear. It will not be with breakages, and even Swenja's voice will be very clear. So that is not a problem. If you are on phone, it might be a little difficult. Und Uta schreibt, dass sie nicht besonders gut verstehen kann, weil die Worte immer wieder unterbrochen sind. Und Shuddha sagt, also ihr könnt euch alle diesen Satsang später nochmal auf YouTube anschauen. Also er wird nicht nur bei Ustream hochgeladen, sondern auch auf YouTube, und dann wird es klar verständlich sein und ohne diese Unterbrechungen. Und dann wird Shuddhas Stimme und dann wird auch Swenjas Stimme klar verständlich sein. Und Uta, wenn du magst, dann kannst du jederzeit dich auch ins Telefon einwählen, und Uwe schreibt gerade nochmal die Nummer in den Chat, und vielleicht ist es da dann besser zu verstehen für dich. Good. So now let us continue with. Shall we continue with our 5 Agnas PDF, because that's where where Dada comes in and takes away all the minor confusions. So let's go back to Dada. Und wir widmen uns jetzt wieder dem Text im PDF, denn da kommt dann wieder Dada zu Wort und beseitigt wirklich jede Art der Verwirrung mit der Klarheit seiner Worte. Yes. All of us Mahatmas are aware of the 6th kalam, are we not? 6th out of the 9 sentences, we are all aware of the 6th one, are we not? Achso, und wir Mahatmas, kennen wir alle die 6. Säule, die 6. Kalam von den 9 Kalams, die stehen im Charanvidi-Heft. Yeah, so 9 practicing. Yeah, 18 bzw. 19 im 9. And you have the 9th one you have the 9 columns in front of you, the Charan Vidi, Swenja or Ruediger. You might want to pull that if you want. Please just
read only the sixth one in there, you know. Und ich lese euch einfach nochmal, also es geht um die 9 Kalams, nach Kalamo steht im Charanvidi und jetzt geht es besonders um das 6. davon und das werde ich euch jetzt nochmal vorlesen. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht irgendwelche sexuellen Begehren, Gefühle oder Gesten zu irgendeinem lebenden Wesen zu haben, noch zu verursachen oder jemanden anzustiften, sei es von männlicher, weiblicher oder bisexueller Orientierung. Gib mir die höchste Energie, ewig frei zu sein von sexuellen Begehren. Okay, so it's very simple now. For Klaus, where we started, for all of us. At the intention level, at the subtle level, the 6th column is our knowledge, our new knowledge. 5 Agnas is our highest knowledge and our state. For Klaus and Swenja and Andrea and all of us, 6th column is the subtle blueprint, it is a new knowledge. And the sexual desire versus no sexual desire, etc., are the effects of what happened in the past life. You see. Can you get this in clarity and precision? See? Und eigentlich, das jetzt hörend, Klaus, ist es eigentlich ganz einfach für uns alle. Es ist wirklich die Intention, um die es hier geht. Und das ist das neue Wissen. Also diese Intention hochzuhalten, das ist das neue Wissen. Und in den 5 Agnas zu sein, ist wirklich das allerhöchste Wissen. Und diese 6. Kalam ist wie eine neue Schicht von Wissen, also wie ein neuer Durchschlag, der sich darüber legt oder der hinzukommt. Und das, was sich dann im realen Leben entfaltet, ist einfach die Wirkung dessen, was im letzten Leben aufgeladen wurde. Und du musst es wirklich einfach mit Klarheit und Verständnis sehen. And if someone asks me, or someone asks all of us, any one of us, which one is more important? Settle the sexual file with equanimity, or this 6th column, which is more important? And the answer will be, what will be the answer? To settle the sexual file with equanimity, or column number 6, which one is more important? Wenn jetzt jemand fragt, was ist denn wichtiger? Was von diesen beiden ist denn wichtiger? Die sexuelle Akte, die Akte Sexualität mit Gleichmut zu begleichen oder diese 6. Column? And the answer is obviously Agna 4 is more important. And when there is sexual hunger, you settle the file with equanimity. As the file is being settled, if the recitation of the 6th column happens, it is good. It may happen, may not happen. See? Are you with me all? Are you all with me on this one? Do you understand what we are trying to convey? Yes, I'm just trying to follow in completion. Also, die Antwort ist auf jeden Fall ganz klar Agna 4. Agna 4 ist wichtiger. Es ist wichtiger, diesen sexuellen Hunger, wenn er auftritt, mit Gleichmut zu begleichen. Und während dieses Begleichen geschieht, dann, und wenn dann auch das Rezitieren der 6. oder der 9 Columns insgesamt geschieht und damit auch des 6., dann ist das sehr gut, aber das
mag passieren, es mag aber vielleicht auch nicht passieren. And that is why on the path of liberation, sooner or later, as Dada has just said in the PDF, we will have to become free from sexual interaction, because sexual interaction requires another human being to be there. You see, requires another human being, and moksha is freedom from this body, not from another body. So that is the difference there. You become free from your own body, and how do you become free from your own body? You become free from your own body when this body becomes free from another body. Und deshalb ist auf diesem Pfad zur Befreiung, so wie Dada es in diesem PDF so schön gesagt hat, das müssen wir frei werden von sexuellen Interaktionen. Frei zu werden bedeutet natürlich auch frei zu werden vom Körper, und es bedeutet nicht frei zu werden von dem Körper eines anderen, und Sexualität braucht immer einen anderen Menschen, und Moksha bedeutet frei zu sein von diesem Körper, und lost. Und wenn du noch abhängig bist von einem anderen Körper, wie kannst du dann von deinem eigenen Körper frei sein? Now this there are two interesting comments coming up, and they're both kind of very important. One is Ovaji said, Dada says, I am the 5 Agnas, and then Katyaji wrote to ask Dada to help to become free from any wish, any desire, addictions or bad habits is so helpful. And while both of them were writing, I also was writing. I was writing in response to Uwe, but this is yes so true is also true for what Katyaji has written. See? Also, dazu gibt es 2 sehr interessante Kommentare. Einmal hat Uwe geschrieben, Dada sagt, ich bin die 5 Agnas. Und Katja hat kommentiert, Dada, um die Energien zu bitten, frei zu werden von jeglichen Wünschen oder Süchten oder schlechten Angewohnheiten, das ist so hilfreich. Achso, da steht es auf Deutsch. Ja, und Shuddha hat damit geantwortet, Shuddha, we can't actually see your answer because it's been censored, so we don't know what your answer was towards Uveji or to Katya. What was it? Yeah, both is so true. Both are true. Now, what Uwe writes is the ultimate. Also, Shuddha hat einfach kommentiert, das, was man nicht sehen kann im Chat, und das trifft eigentlich sowohl auf den Kommentar von Uwe als auch von Katja zu. Das ist so wahr. Yeah, that's the ultimate. Inability to apply and be in the 5 Agnas result in what Katyaji is writing. See, in other words, at a very subtle level, it is slight, very minimal slipping from the 5 Agnas. Das ist also das Ultimative, in den 5 Agnas zu sein und sie anzuwenden, resultiert letztendlich in dem, was Katja geschrieben hat. Wenn man dann mal kurz wegrutscht oder herausrutscht aus den 5 Agnas, dann ist es einfach ganz hilfreich, um diese Kraft zu bitten. When you look at the one who is asking for this, Katya, when you look at the one who is asking, who is literally crying within and asking from Dada, oh my Lord,
grant me to become free from this desire and this addiction and this bad habit. The one who is asking is already free, but it is the old habit, you see. It's that a little cloud coming up over her or him, believing that he is still doing it, believing that he is still part of the addiction, you see, or the desire. It's like that. Und wenn du dir anschaust, Katja, wenn du dir denjenigen anschaust, der darum bittet, der um diese Energien bittet, der also richtig schreit im Inneren danach, oh Lord, Dada, gib mir die Energie, dass ich frei werden kann von diesen Wünschen, Süchten oder schlechten Angewohnheiten. Derjenige, der darum bittet, der ist schon frei. Es ist eigentlich nur eine alte Gewohnheit, eine kleine Wolke, die vor dieses Licht gekommen ist und so eine Art Überzeugung oder Glaube, dass er es immer noch macht. Because his or her nishchaya, determination, is perfect. I mean, he doesn't want to go there, she doesn't want to go there, yet it happens. It's perfect. It's still happening, and therefore, having taken a beating and having slipped in the dirt and the mud, he cries to the Lord and says, please help me, please help me, please help me. And the Gnani will say, my dear Katya, I am the five Agnas, and you are the blissful one, and SCE is the doer. Ja? Und ihr oder sein Nischai, also diese Entscheidung, die ist schon perfekt. Also in Wirklichkeit will sie das nicht tun, aber es passiert eben trotzdem. Und dann ist es einfach so, dass man ab und an nochmal Schläge einstecken muss oder in den Matsch fällt und dann ist es eben, dann schreit etwas im Inneren, bitte hilf mir, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Aber die Antwort von Dada wird sein, meine Liebe, ich bin die 5 Agnas und du bist absolute Glückseligkeit und der Handelnde, das sind die sich bedingenden Umstände. Yeah, and really, deep down inside also, the one who is asking for these energies knows this, and yet out of this old habit and plus the beating that has just happened, please grant me the energies. If by asking for the energies, he is stepping into the state of the self only. It's not begging for any energies as by becoming Katya. He is really just saying, I don't want this anymore because this is history. This is not what I am all about. I don't want this anymore. So it is really a true pratikraman happening. There is a true reversal from the old aggression. True reversal from the old aggression. Und ganz tief in dir drin, wenn du um diese Energien bittest, dann weißt du das auch, dass du dann weißt du all das auch. Und dass es nur eine alte Gewohnheit ist. Und es ist eben diese Schläge, die man nochmal einsteckt, die dich dazu bringt, zu fragen, also um diese Energien zu bitten. Und indem er fragt oder
sie fragt, ist sie schon das Großgeschriebene, das wahre Selbst? Es ist nicht Katja, die darum bittet. Und allein diese Überzeugung, ich will nicht, dass das noch weiter passiert, da ist eigentlich schon wahres Pratikraman im Gange. Und das ist dann schon dieses Zurücknehmen der Aggression, die geschehen ist. Yeah. There is a question from Uta. Uh-huh. She writes in the chat in German. Uh-huh. Let me just translate that for you. Who decides what is bad and what is good? That is just another labeling, is it not? How can natural sex be bad? And suppressed sex is also very dangerous, is it not? Yes, you're very right, Uta. The decider is gone in the Gnanvidi. There is no longer any decider. The decider used to be the ego, the so-called spiritual masters who say, thou shalt not do this or thou shalt do this. That is no longer there anymore. There is no good or bad. In this science of liberation, there is the good and the bad in the science of living this life with ease, so that hurt doesn't happen to others. There is good and bad. But in the science of liberation, there is no good or bad. There is no decider of this is good or this is bad. Und klar, Uta, du hast da vollkommen recht. Mit dem Gnanvidi ist dieser Entscheider quasi weggefallen. Denn dieser Entscheider, das war das Ego. Und auch derjenige, der sagt, dieses und jenes sollt ihr tun und dieses und jenes sollt ihr nicht tun. Dieses Gut und Böse, das gibt es nicht mehr. Also dieses Gut und Böse existiert auf der Ebene davon, wie man das Leben mit Ease, ohne Schwierigkeiten, mit Leichtigkeit leben kann. Aber auf der Ebene der Wissenschaft gibt es das nicht. And you're very, very right about suppression of the sexual instinct. Nothing, absolutely no human instinct can be suppressed. No human instinct. And our Gnani Purush knows it. Dadashri knows it. He has never talked about suppressing anything. Du hast auch vollkommen recht, was das Unterdrücken von sexuellen Instinkten angeht. Kein menschlicher Instinkt, und vor allen Dingen nicht der sexuelle, lässt sich unterdrücken. Das geht nicht. Und Dada weiß das oder wusste das und er hat nirgendwo jemals irgendwas gesagt vom Unterdrücken des der sexuellen Instinkte oder des sexuellen Triebes. Dadashri has said that I would never have talked about sex and freedom from sexual impulses, becoming free from sexual impulses, if I could not give something better to you all, if I could not give something better to you all. And that something infinitely better is the Raina Sile, the blissful one that you are. I'm giving it to you. I'm not talking about it. I'm giving you the experience of it all to you. And then I talk about it. Und Dada hat gesagt, ich hätte niemals über das Freiwerden von sexuellem Verlangen gesprochen zu euch, wenn ich nicht etwas Besseres wüsste. Und dieses Bessere
das ist die reine Seele und darüber spreche ich nicht nur, ich habe euch die Erfahrung dessen gegeben. Ruediger, is there any other aspect of our question that needs to be addressed in German? Not in the chat at the moment, Okay. no. Good. All right. Yeah, this is a very, and we have to be very, very careful. We all, Mahatmas in Akram Vignan, have to be very careful when we address issues of sexuality and sex and discussions of this in Akram Vignan, because it is such a powerful emotion and topic that people can easily misconstrue it and misread it and run away from that, I guess. Und wir Mahatmas müssen ganz besonders vorsichtig sein mit diesem Thema Sexualität, weil die Diskussion über Sexualität, das ist ein emotional so stark aufgeladenes Thema, dass es leicht missverstanden werden kann und das könnte dann dazu führen, ja, dass jemand irritiert ist und vielleicht wegläuft von der Wissenschaft von Akram Vignan. In fact, just taking the Gnaniviti and being in the 5 Agnas will just perpetuate your bliss. Has got nothing to do with sexual impulses or food or anything else. Simply the 5 Agnas will continue your bliss in a beautiful manner. Other issues come later. This is most important. Therefore, Uta is the 5 Agnas. Nach dem Gnaniviti, was da einfach dafür sorgen wird, dass dein Zustand der Glückseligkeit anhält, das sind die 5 Agnas und in den 5 Agnas zu sein und alles andere, das kommt später. Darum, also das, worum du dich jetzt kümmern solltest, das sind die 5 Agnas. The emphasis on freedom from sexuality and sexual impulses is particularly important for those Mahatmas who want to be very active in human interactions in the service of others, other human beings. So, like the Aptaputras or the celibate boys and girls, you see, when they want to interact with other human beings, they say this is very important. So that they don't get side-swept, they don't get dragged into something that they didn't bargain for when they went out in the world to try to help others. You see. Diese Betonung der Freiheit von Sexualität das ist besonders wichtig für die Mahatmas, auch die im Dienst an anderen sind, also für die Aptaputras zum Beispiel, die im Zölibat leben, denn wenn sie nach draußen gehen und anderen helfen möchten, dann besteht da sonst die Gefahr, dass sie sich ablenken lassen durch sexuelle One very interesting, and this is just a point in such a very interesting scientific point, really, is science that was unveiled in this Guru Purnima, Jagat Kalyan Vidhi, was if you really want to have the kind of speech that is accepted by all, if you really want your words to connect with other human beings, then you will have to be free from any traces of sexuality yourself. This is so subtle but very powerful, a statement from our Gnani Purush. Und ein ganz besonders interessanter Punkt, der auch während des Purnima-Festes Thema war und dem sich der aktuelle Gnani in einem Gebet im Jagat Kalyan Vidhi, also in einem Gebet für die Erlösung der Welt auch gewidmet hat. Wenn du
eine Sprache sprechen möchtest oder erlangen möchtest, die wirklich von allen akzeptiert ist und die dich mit anderen Menschen verbindet, dann musst du wirklich frei sein von jeglicher Spur von Sexualität. Das hat Deepak ganz deutlich gesagt. For this is necessary. You see, for this, it's called this speech that hurts no one, and speech is such a speech is the speech of the Lord. You see, the speech, you could be talking to 5 people or 15,000 people, and not a single person would feel hurt by what you speak. Such speech comes when you yourself have crossed the 9th spiritual state. This is where we started our satsang today. In our reading, 9th spiritual state. That means you have crossed the bridge of sexuality. Cross the bridge of sexuality. Und wenn du eine solche Sprache sprechen möchtest, die wirklich niemanden verletzt, egal ob du mit 5 Menschen redest oder vor 15.000 Menschen sprichst, die wirklich keinen von denen verletzen würde, dann hast du diesen 9. Zustand erreicht. Den Zustand, dann hast du die Sexualität hinter dir gelassen und dazu musst du die Sexualität überwinden und hast quasi die Brücke zu diesem 9. Zustand eigentlich ja hinter dir gelassen. Ne? You have crossed the bridge leaving the 9th stage towards the 10th, or have we reached the 9th stage? You have crossed the 9th. When you become free from sexual impulse, you have crossed the bridge, the 9th bridge, you see, and entered the 10th one. You see, 10th. Ja. Dann habt ihr das Stadium, diesen 9. Zustand hinter euch gelassen und damit die Sexualität. Also dann habt ihr die Brücke zum 10. Zustand betreten. All of this is very, very important for us all to know in our science of liberation, because to know where we are going is very beautiful. I mean, we have become liberated, but what lies ahead of us is even more lovely and beautiful. It's even more appealing. It is, our work is done, but if through our media, and through our presence, another human being gets help, that is very beautiful. That is very worthwhile. Und wenn wir, also für uns ist es einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, wo wir uns hinbewegen und was noch vor uns liegt. Denn es ist schon mal schön zu wissen, dass unsere Arbeit getan ist und dass wir nichts mehr tun müssen. Aber wohin wir gehen, das ist einfach noch schöner. Was vor uns liegt, ist noch schöner. Und wenn wir dadurch erreichen, dass auch ein anderes Wesen diesen Zustand der Erlösung erfahren kann, dann ist das wirklich lohnend und wertvoll. Okay, so we got about a few minutes, so we go back to the topic again, and we go up to the so until then one cannot cross. We already read that. We go back to page 32 now. All is taken care of once you decide to settle with equanimity. Also wir kehren zurück noch einmal kurz zu unserem 5 Agna-Test, und zwar nun zu der Überschrift: Für alles wird gesorgt, sobald du entscheidest, mit Gleichmut zu begleichen. This dictum of Akram, to settle all files with equanimity, is an amazing thing. When you make a decision that I want to settle with all files with equanimity as per my Agna, then it will be there for you. You just need the nishchay, which is the tenacious decision that you want to settle matters in this way. These words themselves are in the form of Gnan.
Interesting sentence. These words themselves are in the form of Gnan. This sentence that we just read is in the form of Gnan. The rest that happens on the outsides is in the hands of Vyavasthit. However, your inner intent should be firm and tenacious that you want to follow the Agnas. Diese Maxime von Akram, begleiche alle Pfeils mit Gleichmut, ist eine erstaunliche Sache. Wenn du entscheidest, wie in meinem Agna, ich möchte alle Pfeils mit Gleichmut begleichen, dann wird es so für dich da sein. Du brauchst nur die klar entschlossene Entscheidung, Nischai, dass du Angelegenheiten auf diese Weise begleichen willst. Diese Worte in sich sind die Formen des Gnan. Der Rest, der im Außen passiert, ist in den Händen von Vyavasthit. Dennoch sollte deine innere Intention fest und entschlossen sein, dass du den Agnas folgen willst. Now, to settle now there are various levels of settling a file. There are various levels of approaches, and now again we are still in Agna 4 only, settling a file with equanimity. The lowest level in this is to settle a file with equanimity. In other words, it is called to settle a file with equanimity. Sambhave nikal means to settle in accordance with the circumstances, without rag or dvesh, without attachment or abhorrence. Now that is not the case with samatha, which is not the case, which is a little higher, which is higher level than sambhave nikal. You know, we are using the same words in English, but there is a subtle difference between the two. Okay? Let me start with the first level. Also innerhalb dieses vierten Agnas einen Pfeil mit Gleichmut begleiten zu wollen, gibt es verschiedene Stufen. Also diese Entscheidung, einen Pfeil, eine Akte mit Gleichmut zu begleichen. Die eine Stufe ist dieses Sambhavenikal, dass man in Übereinstimmung ist mit den Umständen, dass es halt keine Anhaftung oder kein Abscheu. Now I will finish this particular paragraph subheading before, and then going to a little bit if we have time. But when someone you do not like comes in front of you, then at that time the mind, body and chit and ego, everything within will jump and become very restless. At that time you have to say, I want to settle with equanimity. Then everything will quiet down. Now the moment you make the decision about settling matters with equanimity, the decision making process has an effect on the other person too, and will appease him too. Your decision has an effect on the other person. However, sometimes the karma or the account of karma with him may be so sticky that it may not appease him, or now that is not your lookout. You just have to have a tenacious nischay decision that you want to settle the matter with equanimity. Sooner or later he is bound to cool down. Everything happens according to Vyavasthit. Wenn jemand dir begegnet, den du nicht magst, dann werden der Verstand, der Körper, das Chit und das Ego zusammenzucken und unruhig werden. Zu diesem Zeitpunkt musst du sagen, ich möchte das mit Gleichmut begleichen. Dann wird sich alles beruhigen. In dem Augenblick, wo du die Entscheidung triffst, die Angelegenheit mit Gleichmut zu begleichen, hat das auch eine Wirkung auf die andere Person und wird auch diese besänftigen. Manchmal jedoch mag das karmische Konto für ihn so klebrig sein, dass es ihn nicht besänftigt.
das ist nicht dein Fokus. Du brauchst nur die entschlossene Entscheidung, Nischay, dass du die Angelegenheit mit Gleichmut begleichen willst. Früher oder später wird er abkühlen. Alles geschieht gemäß Yavasthit. This middle paragraph is where Dada just briefly talks about samatha, when the other one is sambhav. Now, bhav means intent. You have an intent involved. Your intention is there. Whereas samatha is almost like perfect equanimity. You don't even have to have an intention to settle. It just is there. No matter what the other person does, you cannot be shaken. It's a very advanced level of equanimity, as opposed to a lower level of equanimity where you have to make a decision, you may get restless inside, and then all that other stuff that is described in paragraph 3 there. See? Und dieser mittlere Paragraph, wo es um diese beiden unterschiedlichen Stufen von Gleichmut geht, die mit den Gujarati-Worten Sambhawanikal und Samatha beschrieben sind, da geht es darum, dass also die auf der unteren Stufe, da gibt es noch diese Dinge, das ist die Entscheidung, im Gleichmut zu sein, quasi. Und die Dinge, die noch auftauchen, damit zu begleichen, während in der Stufe von Samatha, das ist quasi Gleichmut. Da ist der Gleichmut schon da. Das ist also ein sehr subtiler Unterschied. So, my dear friends, we end this 13th session of session number 13 of the intense study of the importance of the 5 Agnas, with highest namaskars to you all from our friends Swenja and Ruediger and Shuddha, who are with all of you. And we join again next Sunday. Jai Sachidanand. Wir beenden diese 13. Sitzung, diese 13. sehr intensive Sitzung über die Anwendung der 5 Agnas mit den höchsten Namaskars von Shuddha und von Swenja und von Ruediger für euch alle, und bedanken uns bei euch und treffen uns an dieser Stelle wieder nächste Woche. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I just want you to do Jagat Kalyan Vidhi simple. Hey Dada Jagat Kalyan Karo from the two of you, please. A little louder, huh? Hey Dada Jagat Kalyan Karo So Jivo Moksha Gnana Pamo Tuniyam Trayo Tuto Swami Sawicharane Yo Dada Bhagavanina Asiva Jai Jai Karo Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Thank you, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha. Shall we close our Skype connection? Yeah, please do, huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.